плачет, не плакать. Тут слеза. Что-то забрал бы. Сейчас купаться. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this Ну да, я же evening. говорю. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Она, кстати, вроде вторая, кто обучает древней магии. Ну, то есть, вот этот, типа, ну, директор, типа, Дамблдора. Детка и я уже, третий. Another memory. Now to find a way out of here. Я уже знаю, где выход. More crystallized stone. That must be the way. По крайней мере, если мне придадут выбор, типа, пойти в Хогвартс этим темным искусством, я не пойду. Зачем? Ну, типа, потому что обычно всегда что-то с ними происходит, умирает, или еще что-нибудь, Revelio. исчезают, и так далее и тому подобное. О, еще этот пришел. What have we here? Это я. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower,
They also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Не понимаю, о чем он. Я тоже. Ну, давайте кубки. О, осень, видимо, пришла. Неожиданно, негаданно. Новая глава. Это третья. Бля, мне так стрёмно, но он такой, это, знаешь, по-женственно встает, блядь. Мне очень нравится. Наверное, что-то потеплее надеть. Зимой я в это шарф буду называть. Так. Нихуя себе. Что я продам вещи? Есть это вещи, которые под вопросом? Надо исследовать вещи, которые под вопросом в этой комнате. Точно, молодец. Молодец. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest Этот чел тебя должен convenience. I заклятию believe обучить. that we may be able to help Скрывай each замки. other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the Я ground. Всё? Yes. Кто-нибудь пистолет? You should be proud. Ух ты, там убивать! Начнем с этого. Да. Так, маска, да, там вроде была. Ух, фига. Ёбаный рот. Нифига, алмазный поиск. Надо хуй прав. Это странно какой-то цвет. Темная маг. О, покажи. Под этот нам только вот этот надевать. Угу. Чё, блядь?
Странно выглядит. Этот Вендетта, Ледность Вендетта. О! О! Чё ты не хочешь маску с черепом такой? Я просто надену этот стиль. Сейчас сразу. Карта Хогсмида. А, это сюжетное задание, да. Я пойду вот сюда. А нет, не сюда. Я пойду. Seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Можно какие-то характеристики применять. I hope to see you again. Farewell for now. Welcome Revelio. back. I've arranged a special price on the broom upgrade. Truly appreciate all of your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. That item is of the highest quality. Угу. Еще есть? Странно выглядит. That item is of the highest quality. Это новая метла, видимо, слизерный. Тут тряпки обмотаны. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Razor's marked. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I did. What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed... Some of your classmates mentioned they were headed there. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against... I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. Sounds as if you're really outdoing yourself. Thank you. I know this recent success was only... Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. А вот она, появились очаги. Что? Очаги из древней, ебать. Это что? А, это... полет, гонки. Уличные гонки. Мне надо... Вот это выполнить задачу. Прыгать лётный навык возле града скалы. Где это задание? Sure how I'd fare in a little place like this. Ah, you look none the worse for wear. I take it you decided against entering the Absconder's Cave, then? Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know.
I don't want to think about that. Thank you. This was quite difficult to retrieve. Shouldn't I get a reward for my trouble? Of course I'm happy to pay you. I can't afford much. I've promised to pay for all the supplies Milo's daughter will need to attend Hogwarts one day. Сука, блядь. Бля, у меня здесь две стороны играют. Это же темный маг. Я не говорю, что буду, я сказал антигероям. Кому-то помогать, кому-то нет. То есть я преследую свои интересы. In that case, all right. Here's the heirloom watch. Oh, thank you. I know that Milo's daughter will be glad to have this. Дочь, типа, ну, то есть она без отца осталась. Так что... не хочу. I should be going now. Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Ну, я себя отыгрываю, а не какого-то там. I know a Merlin trial when I see one. Я рядом вообще смотри, блядь, пиздец. Что? Ну, на эти Мерлины. Revelio. Что мне нужно сделать? Ай, блядь. Это не это. А что это такое? Сюда нам какие-то маленькие шарики. Revelio. Accio. Revelio. Что такое золото, да? Блять. Что ты ебаный шары сказать? Бля, ну неинтересно. Что-нибудь простое просто, да? Accio. Правильно говорю? Угу. Еще одна. А тут у нас что? Все какие-то задания такие зануды. Ой, блядь. Lumos. Revelio. Lumos. Нихуя сосаду полный похуй. Ну, чуть-чуть сняла жизнь. Ладно, делаем по заданию. Revelio. Не, я смотрел. Не хватит. Не знаю, короче. Revelio. Incendio. Может потом что-то будет. Revelio. Где там корова?
Revelio. Flipendo. Accio. Revelio. It's like a place right out of a storybook. You're the one who took care of that awful acromantia near Arranshire, aren't you? Fine bit of work, that. Accio. Wingardium Leviosa. Compulso. Опять нашел. I wish I'd paid more Нет, attention. Revelio. Блядь. Хуйня. Оно, по идее, недалеко должно быть. Да, по идее, мне. Defendo. Revelio. Accio. These Merlin trials won't get the best of me. Oh. Ну ладно, просто полевитирует, да? Revelio. Там еще справа бабочки были. Да, я видел. Lumos. Revelio. Flipendo. Accio. Revelio. Lumos. Где последний? Revelio. Lumos. Revelio. Нет, там впереди. Да, я тоже увидел.
Ты наколдуй просто эту. И полети с ними. Не могу так. Эти, значит, далеко. Еще одна рядом, я ебал. Еще одна. Какая хуйня, которую надо... That's that. Settle. Душно, бля, душно. Мне нравится нет. Согласна. Ну как сейчас вот так начинаем, и Да, шар появляется. Пиздец, блядь. Стой нахуй. Not so tricky after all, Merlin. Не такие бы были бы высоко. А сколько их вообще всего? Я ебу, я не знаю, их духуя, ладно, смотришь, как сделано. Твари вон и... О, что это? Давай. Да, стойте. Так, вот открыть можно. Да, где ключ? Кстати, видела? Маша. Что видел? Ну, типа песок. Пачка кто выигрывает. И кто выигрывает? А вот нихуя не понятно, просто так для, ну, для красоты. Было прикольно, если бы в детстве игрока влияли. Типа делаешь плохое, отнимаю. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will.
which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alohomora. Yeah. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted... Alohomora. Простенький дизон. Мне лучше вообще не было бы его. Это, ну, один раз, два, а потом заебет, блядь. Revelio.
по-моему, наверху какой-то шкаф. Reparo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Accio. Что, прокачать? Надо будет собирать. Ну заеби, блядь. Хуже быть не может. Да все игры на этом просто построены. Revelio. That's it. Revelio. Так, паук, да? Блять, прекрати светиться. Спасибо. Паук это 8, да, вроде? Угу. 1. Единорог. А, это 0 разве? Угу. У нас единорога нету. Может быть там единорог? А, не, 0. Чё это? Я туплю. Я веду. Математика, еще тебе доверился. Так, что у нас что такое? 3, что такое у нас? Это 2, 5. Голова дракона, 9. 1, 2, 2. 9. Блин, не что ли? Ага, в меня вошло. О, круглую картину. Revelio. Эх, Бэтмен, блядь. Надо как-то отвлечь. Да, я это. Hello, Hamora. О, горшочек золотом. Revelio. Угу. Че это комната такая? А? Че это комната препода кот? Где тут? О! How are your students
poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cake flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Казалось. Revelio. Замок пересмотрел. Ты видел, да? Она такая, блядь, так сложилась, блядь. Закрылась. Что за вентилятор? М? Да. Борис! До конца. This must be the prefect's bathroom. Направо там. На звук пропал наушник просто. Revelio. Ванна классная. Что, типа, все одно моются? Нафиг классно. Старост имеется ванна размер с бассейн, который можно наполнить волшебным мылом, и назад будет казать. Что старостом самое охуенное? My marching professor Hector's class was hers. I don't think that's what that class is Второй for. будет. She's right. Why don't you leave goblins alone? Aloha Mora. Да блядь! Почему они в ванной не моются, а просто разговаривают? Там они мальчики и девочки, поэтому. Бля, ну так заебусь, конечно, но уже не хочется главное даже. Так постоянно, блядь. Не слышь, мышей-то. Может быть, какой-то автозлом. Хотелось бы. Revelio. Incendio. Pulsar. Accio. I wouldn't be a prefect if I didn't enforce the rules. Revelio. Чуть не спалился. Да блядь, ну только не ты сейчас. Aloha Mora. Сразу видно, что они мобилки только сделали. Все надо повторять по 100 раз. Confringo. Accio. Наверх, но тоже наверх. Revelio.
А вот я сейчас подумала, зачем вообще в фильме тогда невидимка, если есть заклинание на невидимость? Как зелень. Ну как зелень, наверное. Охуенно. Может магия забытая. Хотя бред, конечно, я не знаю. Маша, я не фанат Гарри Поттера, ты знаешь. У них там должны быть толпе картины. Не видели. Это как я в Майнкрафте. What trickery are you up to? Ничего не замышляю. Что сейчас сначала? Не знаю, надеюсь, что нет. Что взломывать сначала? Сохраняться надо. Ты слышал? Да. Ты вдруг не услышал тишину? Revelio. О, сундуки открыты. По идее, может на миссию просто пройти, а потом прийти сюда опять и все уже Ну, забрать. это запретная зона, думаю, здесь. Всегда так будет. А, Тут сундук ну, может. открыт. Мне каждая миссия просто она такая. Revelio. Если так на самом деле, ну, то есть засчитывается вперед. Хорошо. Да, он, видишь, открытый все. Я просто подкатил, видимо, на это. Ну тогда так надо. Да, ничего страшного. Зато эти пидры ушли. Закрытые учителя. Переостановка. Что кстати сделать надо, я не помню, статую. Не помню, честно. Ну, начало главное этого чела куда-то отманить. Потому что там как-то ничего не получится посмотреть. Revelio. Ты тоже был? Ты сюда заходил вчера, он там значок же стоит. А, он, наверное, наверху стоит, значок. Бля, ну ладно, конечно, классно. Ай, блядь, смотри, шакал, блядь. Дрочь на него, блядь. Ты разве не девка? А? Вот ты девка. Нет? Я не понимаю. А может это трап? Откуда тебе знать? Может очередной. Ну, чтобы не подрочить. Не названный. Да и даже все девушка. Может она лесбиянка. Тоже мастурбирует. Посолим теребит. Ладно, здесь я вроде не могу зайти, потому что был за территорию. Охуенно патрулирует. Что? In the hospital wing on account of my venomous tentacle. Not Revelio. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Вы помните моменты койки? I suppose I should begin my rounds now. Гарри Поттер. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch. Huh. I had planned to bet a few gaps. Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff. Revelio. ДФПС присяг. Всегда. Да, он шапочка такая стала, Ты знаешь, как будто для сна такие эти шляпки?
Или, Я вообще не типа, знаю, а зачем их надевать, я вообще никогда не понимаю. Нахрена? типа знак отличия, что это старство. Типа, внимание, внимание, опасно. Не, ну в плане вот для сна ж таки правда продавались в том А, магазине. не знаю для чего. Там, по-моему, кто-то идет, смотри. Думаю, ты в нее стрельнешь. Можно было бы я так и сделал. Да, здесь я столбы не даже не сделать. Ай, блядь. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoon. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? I am determined, with your help, to discover the identity of my torment. Сука ебаная. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. Understood. But I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in А это exchange for повлияло на мое your решение. assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a... How many statues are there to... I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere. You have your work cut out for you. If you were to ever... Разработчики в следующий раз не будут дохуя коллекционных ебашить. You mentioned offering something. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more. Not every lock is as easy to pick as the faculty. Understood. I appreciate that. Не, ну вообще, я вот, когда смотрела обзоры, все ее с Булли сравнивают. И, бля, пусть это говорит. И типа вот там, допустим, эти школьные предметы, и тут. Это вообще, ну, там хоть мини-игры здесь и есть, а тут нет ничего, просто кнопку нажал, все. Не, мне очень нравится Булли, и сравнивать Булли, ну это старая игра, это, я скажу, что Булли для меня лучше. Ну, конечно, знаешь, типа, у меня может быть, ну, фанат Гарри Поттера бы за этот. Там еще я когда обзор смотрела, там показали типа кусок из игры, старый тоже про Гарри Поттера, и там зелье варенье, там прикольно сделали, типа, да, тебе нужно там цвет какой-то этого зелья найти, ну типа смешать какие-то две баночки, ну это хоть что-то, хоть что-то надо делать и Ну, нет. значит, выбор, да, тут. Не, я хочу сказать, Вообще что... ноль. Да, Им вообще все равно. И более поинтереснее. Я все ее осуждаю тем, что там, ну, типа, время подгоняло. Handy resource Ну, это не indeed, проблема your была. field Ты просто guide. утром вечером, ну, I'm ты most реализм. pleased to be Утром included. вечером приходишь, ебать, это как его зовут, ну, а уроки отучился, потом тебе есть там, ну, 1-2 миссии можешь выполнить, потом спать ложишься, там уже не будет, там контент дальше не двигается просто. Это не время, как в Дразники 2, где, типа, тебе дается время, и ты должен лекарство найти. Это вот это меня бесило. Типа, если не найдешь, конец игры, ну, дочь умирает. Потому что, ну, антидот не нашел. Где надо постоянно искать, блядь. А там, типа, ты можешь просто постоянно, просто, ну, время скипать, новая глава не начнется, типа. Ну, там, новый сезон, ну, и тоже, блядь. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer... You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the... I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an... I tried telling them I couldn't swim, but
I'm afraid that bit got lost in translation. How has wizardkind fallen short in its treatment of... Well, we've consistently deemed merpeople as being beneath us despite them. One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. Who are we to classify those as... What do you imagine a liaison to the merpeople would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. And I'd share with them anything they wanted to know about wizard. What is it about the merpeople that it... I can't begin to tell you how brilliant they are. The oldest known merpeople, sirens, come from Greece, and of course Scotland. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life. Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from... Ага, было прикольно, если бы он был. Знаешь, типа, I can't wait to hear about what you find. One day soon I'll see for myself. Знаешь, типа, I just know it. Вряд ли это сделать, потому что это тогда будет говориться о том, что главный герой гетеросексуал. Вот. А они же не могут, как Ubisoft, ебать, сделать, типа, ты что, там, блядь... Сейчас же у персонажа не может быть потомков, блядь. Просто было бы, типа, знаешь, если он был ну, то есть, ну, такого, там, родителям, там, бабушкой, дедушкой или, там, отцом, какой-нибудь из семьи, там, типа, Гарри Поттера или Волан-де-Морта. Типа, было бы прикольно. Ну, то есть, мне кажется, подзабавило меня, блядь. Ну, если бы в будущем такое узнал, бы. Look at this place. Did the merpeople really leave Nerida an artifact? Expelliarmus! Confringo! Luke! Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Confringo! Охуенное задание. Lumos. Че, не забыл одной бабочкой обойтись? И даже искать не надо, не в одном месте, все что херня. Ну зачем это, блин, это просто растягивание. Ну, так, сколько ты видел, сколько What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Не, ну, по-моему, говорили кто-то, блядь, может быть, и пиксели. Пару слов особо иногда. Там, по-моему, даже не фанаты Гарри Поттера слишком много по многие коллекционщикам. Ну, я не люблю такого. Ну, понятно, что кто любит коллекционки собирать, базарить там, ну, одну, две, ну, там, 2 звезд, ладно. Ну, блядь, 600 штук их нахуй делать, блядь. Он сделал вот этот мини-лор, который там собираешь листочки, блядь, ебаные. И еще какие-нибудь 2 там, блядь, ну, хорошие, или одну, блядь. Your gift from the merpeople was exactly where they said. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long. Our relationship with them is already... Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic... Merlin's beard. It's marvelous. Thank you again. So much. You may have just helped improve relations between wizardkind and merpeople. Бля, пока не злодей. Ну просто мне нахуй эти вещи не нужны. О. Опа, мне кажется, это под плащ будет. Ты видела? Окей. Нихуя себе. Мне нравится история. Император мне что-то напоминает. Угу. Поясом, наверное. Такой такой пират, знаешь, такой типа, либо такой типа
такой дворянин какой-то, либо такой «Всем внимание! Ваши задницы в опасности!» Ну, что-то вроде. Либо сладенькие, либо корабль сладеньких перчиков. Я не знаю. Либо дворянин из стороны там сладкого шоколада. Я не знаю. Ну, что-то вроде. Кстати. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Что там Поппи? Ну я с Поппи подругусь уже. Я хочу Поппи в Поппи. Только мальчика сладкого для девочек дали и темнокожую. Мне не интересно, мне нужно Поппи. А что мне не показывает? А, вон я. Давай сердечко ставим, блядь. Она сама тут болтает. So knowledgeable. What do we have here? I hope those assignments. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, now, as you have no doubt sharpened your perception, based upon the knowledge that one's present and even one's past. Oh. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. And if that performance is any omen of what your future may, channel your magic towards your targets. You have it. Now, why not practice them? Замораживалку надо. Бля, уже навыков дохуя. Может быть сделать так? Вот так вот. Как я задам? Training dummy. Descendo! Excellent. I think you have it.
Ферму открою, что так может быть. Да. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Не смешно. Понял, у него защитник новый, нахуй. Темный бывший темный, будущий темный маг. Или какой-нибудь мракобор. Вообще, она очень похожа, если был по канону, ну, типа, ну, его будущая тёлка, типа. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels, just as you did with Gerald. Давай самку. Самка должна быть красивая, а самец должен быть накормлен. Ну, мужик должен быть... The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end.
please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast Животными? lesson? Видела, да? Я вообще похуй. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Нет, не будет. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Но не точно Some не provide us with помощник. magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, Professor Weasley has asked that I prepare some assignments to be on the lookout for my owl. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. О, Really? я не первый. Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant Я surprise. еще могу тебе приятно сделать. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Я бы здесь свой этот построил дом, как на Stand back. Конечно, Поппи не самая симпатичная девка, но лучше, чем другая. Если выбирать из меньших зол, я выбираю ее. Please meet Highwing. Isn't she just Согласен, magnificent? красиво, красиво. Go on, introduce yourself to her. But Я be помню, фильм careful. надо аккуратно. You must always show hippogriffs the proper Да, я courtesy помню это из before you фильма. approach them. Поклониться надо вроде. Они же гордые птицы. Кстати, они летают медленнее, чем метла. Да? Ну, бля, спойлеры, Маша. Это не спойлер. А чё это не спойлер, если медленнее? Ну, А просто... ты знаешь, ты же увидел в обзорах, наверное. I knew Сказали. it. Я I бы так don't и не think I've поняла. ever seen a hippogriff take to Вот someone именно this спойлеры. quickly. You can feed and brush her if you'd Предупреждаю, like. слушай. Я специально I обзоры come and не check on смотрю. her every once in a while. Bring her Ну, ты не pasties, спойлеришь, тебе tell her сюжет what's не going on in the рассказал. Еще раз castle. спойлер, я бы You wouldn't полетал, know теперь from мне looking всё at снято. her, but she's a dreadful busybody. Так, что это? А, тут должен покормить. Вот это опороглот. Самка.
So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, linger. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, подождите, наверное, выросло у меня.